currencies are called foreign currency transactions. What is an exchange rate and its purpose? Exchange rate is a relationship between two currencies. Exchange rates are used to translate an amount into another currency. Purpose of exchange rates are posting and clearing, exchange rate differences, foreign currency valuations. For these purposes, we will create the exchange rates. Foreign currency valuation configuration process. These are the steps involved in foreign currency valuation purposes. Check exchange rate types in OB07. Second one, define translation ratios for currency translations. Enter exchange rates. Define accounting principles. Assign accounting principles to ledger groups. Define valuation methods in OB59. Define valuation areas. Assign valuation areas to accounting principles. Create exchange rate loss or gain accounts in FS00. Automatic account determination in OB11. And finally, foreign currency valuation. First step is check exchange rate types in OB07. Currencies are maintained in SAP NetWeaver level. Here, this is the navigational path. SAP NetWeaver, general settings, currencies, check exchange rate types, OB07. There are standard exchange rate types out there. These are inbuilt. B stands translation at standard translation at a bank selling rate. G standard translation at a bank buying rate. M standard translation at average rate. Either you can create new exchange rate types or you can use predefined rate types in SAP as per organization requirements. The important exchange rate types are G, B, M, P. G is for bank buying rate. This rate type is used for when the bank is buying from company. For example, exports. In case of exports, bank buying rate will be used. And B, bank selling rate. This rate is used for when the bank is selling to company, that is imports. And M is average type. This is average exchange rate. For example, we defined the bank buying rate is 70 and bank selling rate is 72. 70 plus 72 by 2 is called 71. This is an average rate. This is the most acceptable method for valuing currencies. But it depends on organizational requirements. What method we have to follow? It is purely depends on organizational requirements. E. In case of version, in controlling module, we will find this for cost planning. So we go for new entries. Here I defined BHA1 for foreign currency buying rate, BHA2 for foreign currency selling rate, and BHA3 average rate. Then save. Continue. Next, define translation ratios for currency translation, OBBS. So first three configurations are maintained as SAP NetWeaver level only. Here we can see the first three configurations, check exchange rate types, define translation ratios for currency translation. We'll get a warning message initially. We have to click yes to continue. Then here we have to create the translation ratios for three types of exchange rate types. Exchange rate type, BHA1, BHA2, BHA3 from USD to INR. This is valid from, and ratio 1:1. It means $1 for 76 rupees, example, like this. 1:1 ratio. Here, in these configurations, we define the ratios for translation currency. Continue. Next step is enter exchange rates in OB08. This is the SAP navigation path. Here we have to enter the exchange rates for the three types of exchange rate types. Here we defined for buying rate 70, for selling rate 72, average 71. Continue. Methods to update exchange rate in SAP table TCURR.
There are two methods. Either we can upload manually or maybe automated procedure. Most of the companies which are bigger size in volumes, they will go for automation. It means there will be a feed provider. Configurations will be done in SAP to update these rates automatically through a interface. This transaction TBD4 has to be set as a background job in T code SM37 to run automatically as per business needs. Depending upon the business needs, this job can be set hourly, daily, or monthly. Next, define accounting principles. This is SAP navigational path. Financial accounting new, ledgers, parallel accounting, defining accounting. We can use predefined accounting principle that was provided by SAP, or we can define our own principles as per organizational requirements. Here we can see the accounting principles, some inbuilt. So what is accounting principle? Accounting principle means local GAAP, or we are following whether we are following Indian accounting standards, or we are following local GAAP, or we are following US GAAP or IFRS. Which principle we are following? That is accounting principle. So here I created my accounting principle as BHAP. Then continue. Next, assign accounting principle to ledger groups. This is the SAP navigational path. Financial accounting new, ledgers, parallel accounting, assign accounting principle to ledger groups. Here I assigned my accounting principle to the ledger group OL. OL means leading ledger account, leading ledger groups. Then continue. Types of ledger groups. SAP system provide two types of ledgers, that is leading ledgers, which is indicated by OL, and non-leading ledger. The ledgers in financial statements created for the country where the company is registered are called as leading ledgers. The ledgers in financial statements created for the other countries are called as non-leading ledgers. Means there's examples of leading and non-leading ledgers. The company is located in India and US, where the parent company is located in India. In India, organizations are required to submit financial statements from 1st April to 31st March. Whereas in US, companies should submit their financial statements from 1st January to 31st December. The main financial reporting is done for the parent company in India is the leading ledger, and for reporting for the US is non-leading ledger. It means where the parent company is situated, that company's ledger is leading ledger, others are non-leading ledgers. Next, define valuation method. As this is a month-end activity, go for periodical processing, evaluate, define valuation method. Here, we are saying how we are evaluating procedure. That is a procedure, valuation procedure. Here, valuation method is W10. I defined as W10. The description is account balance valuation. Valuation procedure is always evaluate, post per line item, balance valuation. Document type is ledger, that is SA. Exchange rate determination, I taken average rate, BHA3, and determine exchange rate type from account balances. Continue. Again, I created another valuation method for customers and vendor open item valuations, W20. The same procedure. Valuation procedure is always evaluate, post line item. Document type is ledger, balance valuation, and exchange rate determination, BHA3. This is average rate, and exchange rate type from invoice references. This is for second valuation method. These are the two valuation methods I defined. One for ledger, another for open items, that is customer vendor valuations. Next, define valuation ratios, valuation areas, sorry. This is the SAP navigational path. Periodical processing, evaluate, define valuation areas. Here I created two valuation areas, W1, W2. The valuation method initially I created W10, W20, one for GL and another for open items, that is vendors or customers. And currency type, here I taken currency, company currency code currency. Then save.
Assign valuation areas to accounting principles. Here we have to assign our valuation areas to our accounting principles. General ledger accounting new, periodic processing, value it, assign valuation areas and accounting principles. Here I have two valuation areas, W1, W2. I assigned these two valuations to accounting principle. My accounting principle is BHAP. Save. Then exchange rate loss gain accounts creation in FS00. I created exchange rate loss account and exchange rate gain account in FS00. Apart from this, I created a loan from Bank USD to evaluate the scenarios in Forex valuations. All the criteria are same, but in case of loan from Bank USD, in create bank interest, account currency, we have to maintain USD. And exchange rate type difference key we have to use as USD. All remaining parameters are same. Then make sure in document type in OBA A7, SA document, the default values for exchange rate type for foreign currency documents. Here, whatever we are maintaining exchange rate type, we have to maintain here. For example, here I am valuing foreign currency in average method. That's why I taken BHA3. Maybe some companies, they require to value on buying rate. Here you have to update buying rate, buying exchange rate type. So we have to maintain in document type, the exchange rate type, what we are following. Next, account assignment determination. Automatic account determination on OBA1. This is the SAP navigational path, periodical processing, evaluate, foreign currency valuations, prepare automatic postings for foreign currency valuation. There will be two keys are here. Exchange rate defer using exchange rate key, KDB. Exchange rate defer open items GL accounts, KDF. KDB is for GL account and KDB for open items, that is vendor or customer. Double click on KDB. It will ask for chart of accounts. Give your chart of accounts. And here the exchange rate type key USD I keyed here, and I given exchange rate loss account and exchange rate gain GL account. Then save. And I posted a GL entry for bank loan in USD. While posting, the rate is 76 rupees per USD. So bank account data to loan from bank USD, $3,000 I posted as we taken loan from bank. If we go FB03, then it will show like this, bank account data to loan from bank USD. When you click display currency, it will show in Indian rupees, 2,28,000. So I updated again the exchange rates here to make difference. We should value the month end. That's why I taken month end date, 31/12/2022. All three rates I define, 80, buying rate 80, selling rate 82, average 81, and save. Now here foreign currency valuations. Business transactions, closing, value it, foreign currency valuation. This is the foreign currency valuation screen. We have to give company code, valuation key date as a month end date, and valuation area. Here I am giving W1. This is for GL. Create postings. Here we have to give batch input session name. This is my batch input session name, UAD1 FCV. And the document date and posting date, I taken 31/12. Month and dates I given, and period is December means 9th period. Then go for GL balances. Tick evaluate GL account balances. We have to give our GL account and exchange rate type key USD. Then execute.
So this was valued at 81 rupees. The bank loan account USD 3,000. Initially 2,28,000. Now the difference is 15,000. Means we lose 15,000 rupees because of this forex valuation, because of this rate change. Earlier, while posting the GL account, while posting this entry, we have 76 rupees. Now it became 81 rupees. So 5 rupees gap, 5 rupees into 3,000, 15,000. This 15,000 is lost for us. Go to system, services, batch input, session. This is my session name, UAD1 FCV, and process session. Then it displays like this, then display errors only, then process. Now process of batch input session completed, then exit batch input. If you go now, in this case, the postings are completed. Now we can go and check in FBL3N, the bank loan account. Posting date will give the month and dates. That is, the output will be like this. So initially 228,000 is our loan amount and 15,000 is our exchange rate difference amount. So 2,43,000 we have to pay to the bank. Here we lose 15,000 due to forex differences. And at the same time, if you check FBL3 and the discount loss forex loss account, it is debited with 15,000 rupees as foreign exchange rate loss. Thank you. Excellent. Recording off చేయదు మల్లేశ్వరి గారు. బాగా చెప్పారు సార్, చాలా ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారండి. మీ పేరండి? నా పేరు భవానీశేఖర్ సార్. భవానీశేఖర్ గారు, వెరీ గుడ్. చాలా బాగా చెప్పారండి. చూడండి, ఇక్కడ నేను చెప్పింది ఏం లేదండి. దీనికి నేను ఒక 10% మాత్రమే నాలెడ్జ్ ఇచ్చి ఉంటాను. మనం ఫారిన్ కరెన్సీ రీవాల్యుయేషన్ చేస్తున్నాం, కానీ ఆయన 90% ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తున్నారండి. 90%. ఇప్పుడు ఆయన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా నాకు సంబంధం లేదు. నేనేమైనా కమ్యూనికేషన్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలని నేను చెప్పాను, ఆయనకి ఏమీ చెప్పలేదు. అంటే నాది ఒక 10% మాత్రమే ఇక్కడ నా రోల్ ఉంది. ఆయన భవానీశంకర్ గారు 90% ఆయన ఓన్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ అప్లోడ్ చేస్తాను, అందరూ ఏమనుకుంటారు ఆయనకి ఇంగ్లీష్ నేను చెప్పినట్టు కాదండి, అందుకే రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేయొద్దని చెప్పాను. నేను చెప్పినట్టు కాదు, ఆయన ఓన్ ప్రాపర్టీ. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం, ఆ కమ్యూనికేషను, ఆ అనాలిసిస్ చేయటము, ఆ వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం గ్యాదర్ చేసుకోవటము, ఆ స్లైడ్స్ తయారు చేసుకోవటము అంతా కూడా ఆయన ఓన్ అనాలిసిస్ అనమాట. నాదేం లేదు ఇక్కడ. ఆయన 95% ఆయన రోల్ ఉందండి. క్లియర్గా చెప్పేస్తాను. అవునా కాదా నజరి గారు? అవును సార్. మీ ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా ఉంది సార్. భవన్ శంకర్ వెరీ హ్యాపీ. మీ ఎంకరేజ్మెంట్ చాలా ఉంది. లేదు సార్, చాలా హ్యాపీ. అది ఓకే, మీరు చెప్పే విధానం కానీ మీ అన్ని నాకు చాలా నచ్చాయి సార్. అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అట్లీస్ట్ ఆల్వేస్ నేను ఏం ట్రై చేస్తానంటే మీరు చెప్పింది అట్లీస్ట్ ముందు దాంట్లో స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ముందు మీరు చెప్పేవన్నీ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి, ఫర్దర్ గా నెక్స్ట్ రీడ్ ఇవ్వచ్చు అనేది నా ఉద్దేశం. కరెక్ట్. మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి, మీకు ఇంకా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా డ్రైవింగ్ స్కూల్లో జాయిన్ అయ్యారనుకో, అక్కడ ఏం చెప్తారు మీకు? బ్రేక్ అంటే ఏంటి, ఎక్సిలేటర్ ఏంటి, క్లచ్ ఏంటి, ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఎట్లా రివర్స్ గేర్ వేయాలి, ఫ్రంట్ గేర్ ఎట్లా వెళ్ళి చెప్తారు. అంతే మనం ఇక్కడ కూడా చెప్పేది. ఇంతకన్నా బాగా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటారు, నేను కాదన్నాను. ఇప్పుడు మేడం గారు ఎవరన్నా మనకు ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఒక ఆయన్ని, యశ్వరాన బాగా డెప్త్గా చెప్తారండి, సూపర్గా చెప్తారు. రమేష్ చౌదరి బాగా చెప్తారు, సత్యనారాయణ గారు ఇంకా బాగా చెప్తారు. అంటే ఒకళ్ళకి మించిన ఒకళ్ళు. నాదేముంది జస్ట్ బేసిక్. మనం అంటే బేసిక్ అని కూడా కాదు, నా రేంజ్ లో నేను బాగానే చెప్తున్నాను, అది నాకు ఓకే, అది కూడా చెప్తున్నాను. ఇంకోటి సార్, మీరు చాలా బాగా చెప్తున్నారు సార్. సార్, యు ఆర్ గివింగ్ ఎక్సలెంట్ కోచింగ్. ఇట్స్ రియల్లీ ఐఎమ్ అప్రిషియేటింగ్ యూ సార్. ఇట్స్ గుడ్, వెరీ గుడ్ ప్లాట్ఫామ్ యూ క్రియేటెడ్. మాకు చాలా బాగా అర్థమవుతుంది. పాత్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీరు చెప్పేది. మీ ప్రొనౌన్సియేషన్ కానీ అన్ని చాలా బాగున్నాయి. మాకేంటంటే తర్వాత కూడా కొద్దిగా మీరు చెప్పిన మాటలు అనేది కొద్దిగా రిమైండ్ అవుతుంటాయి. ఏదైనా కాన్సెప్ట్ చూసినప్పుడు కూడా రిమైండ్ అవుతుంటాయి. అవునవునవును. వన్స్ ఇక అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని బేస్ చేసుకొని డెవలప్ చేసుకోవాలి సార్. అది అంతే. ఈ బేసిక్ ని మీరు బేసిక్ గా ఉపయోగించుకుని మీరు మీ నాలెడ్జ్ అండ్ మీకున్నటువంటి స్కిల్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇంకొకటి సార్, ఎండ్ యూజర్ లెవెల్లో ఈ ట్రైనింగ్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్. వాళ్ళు బాగా చేసుకోవచ్చు, జాబ్ ఈజీగా చేయొచ్చు. ఎండ్ యూజర్ లెవెల్లో నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. ఇవే ట్రాన్సాక్షన్ ఇంతే ఉంటుంది, వేరే కొత్తగా ఏమి ఉండదు. అవును. అంటే ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, అవి కూడా మీరు ఇంకా మన అడిషనల్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి కదా కవర్ చేయాల్సినవి, అవి కూడా చేస్తే మీరు ఆటోమేటిక్ గా కన్సల్టెంట్ కూడా సెట్ అయిపోతారు. మన రీసెంట్ గా ఒక ఆయన వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. ఆయన పాపం మన స్టూడెంట్ కాదండి, ఒకసారి నాకు ఫోన్ చేస్తే వీడియోస్ ఫ్రీగా ఇస్తానని చెప్పి నేను మర్చిపోయిన ఇవ్వలేదు ఆయనకి.
నాకు డైలీ 100 కాల్స్ వస్తాయి. నేను ఇవ్వలేదు యాక్చువల్గా ఆయనకి. అయిపోతే అయితే ఏమైందంటే ఆయన ఏం చేశారంటే యాక్చువల్గా నాకు అంటే వీడియోస్ ఆన్లైన్ అన్ని వెతుక్కుంటూ చూసుకుంటూ నేర్చుకున్నారంట. ఆయన నాకు కాల్ చేసి సార్ ఇట్లా నాకు మీ వల్ల జాబ్ వచ్చింది సార్ మీట్లో ఉండండి ప్లీజ్. సార్ మీ వల్ల నాకు జాబ్ వచ్చిందండి. మీ సబ్జెక్టు మీరు చెప్పిన పాయింట్స్ మీరు మాట్లాడే వాట్స్ ప్రతిదీ నా మైండ్లో ఉంది సార్. అందువల్ల ఈరోజు నేను సెట్ అయ్యాను సార్ అని చెప్పారు. లేకపోతే ఆయన కాల్ చేసి మనకు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారండి. నేను ఒక పాయింట్ అడిగితే ఆయన ఇంకో 10 పాయింట్స్ చెప్తున్నారు నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు అనమాట ఆయన. సో అట్లాగంటే ఒకటండి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే సబ్జెక్ట్ డెవలప్ అవుతుంది, ప్రాక్టీస్ చేస్తే నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అలాగే జాబ్ కొట్టడానికి ఛాన్స్ ఉంటుందండి. అసలు క్లాసెస్ విని ఏమీ చేయకుండా మాకేమీ రాలేదు, కోర్సు యూస్ఫుల్ కాదు అనే కొంతమందిని కూడా నేను చూశాను. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ మీద చెప్తున్నాను నేను. కోర్స్ మాత్రం చాలా యూస్ఫుల్ సార్. అట్లా అనుకోవద్దు. కోర్స్ మాత్రం మీరు చెప్పేది చాలా బాగుంది అసలు. అంటే చాలా వరకు కవర్ అయిపోతుంది. ఎన్నో కాన్సెప్ట్స్ అనేది మనకు నేర్చుకోవచ్చు. ఈజీగా గ్రాస్ప్ అవుతాయి తొందరగా. అవునవును. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫర్దర్ గా ఇంకొద్ది కష్టపడాలి సార్. అప్పుడే సక్సెస్ అవుతాం. మీరు ఓన్ గా నేర్చుకోవాలండి. ఎందుకంటే SAP అన్ని కవర్ చేయలేము. మీరు ఓన్ గా నేను చెప్పేది నేను చెప్తాను. మీకు ఏమేమి కాన్సెప్ట్ చెప్తాను అవన్నీ చెప్తాను. అడిషనల్ గా కొత్త టాపిక్స్ కూడా ఏమన్నా ఉంటే మీరు ఓన్ గా నేర్చుకోవాల్సిన చాలా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ప్రాపర్ గా చదవాలి, ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అట్లాగే మళ్ళీ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత అట్లీస్ట్ ఒక 1 అవర్ మీరు వెంటనే నాలెడ్జ్ ఉందంటే ఇంకోటి మీకు ఇప్పుడు మాట్లాడారు కదా భవానీ శంకర్ గారు, ఈయనకి ఏంటంటే మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి జాబ్ ఈజీగా కొట్టేస్తారు ఒక 1 మంత్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే. అట్లాగే మిగిలిన వాళ్ళకి కూడా కొంతమంది కమ్యూనికేషన్ తక్కువ ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా కమ్యూనికేషన్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోండి. సో ఆటోమేటిక్గా జాబ్ కొడతారు. ఇంకోటి మనకి కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే అట్లీస్ట్ కొంత నాలెడ్జ్ ఉంది వీళ్ళతో మెయింటైన్ చేయగలము అనుకుంటే కూడా జాబ్స్ ఇచ్చేస్తారు. అది కూడా చెప్తున్నాను మీకు నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం. కాబట్టి మనము అతి తక్కువ కాస్ట్లోనే మంచి ట్రైనింగ్ ఇవ్వగలుగుతున్నామండి. సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. బట్ రూమర్స్ అనేవి వస్తున్నాయి, బట్ ఐ డోంట్ కేర్. ఒక 1 వీక్ అయితే బాగా సఫర్ అయ్యాను కొంచెం. ఎందుకంటే మన అంటే ఎవరు లేదండి. యాక్చువల్లీ నేను ఈ రోజు ఈవినింగ్ ఎంక్వైరీ చేస్తే ఓన్లీ 3 మెంబర్స్ 50 మెంబర్స్ ఉన్న బ్యాచ్ లో ఒక 3 మెంబర్స్ మాత్రమే కొంచెం నెగిటివ్ గా ఉన్నారు. అంతకుమించి ఏం లేదు. అది కూడా ఎందుకు చిన్న వయసు చిన్నవాళ్ళు అనమాట. పాపం తెలియదు వాళ్ళకి కూడా, వాళ్ళని అనుకోవడానికి కూడా లేదు. సో చిన్న ఓన్లీ 3 మెంబర్స్ 100 మెంబర్స్ లో 3% అంటే ఒక 3% నెగిటివ్ అంటే అసలు కౌంటబులే కాదు. అది కౌంటబులే కాదు. ఓకే, ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి క్యాజువల్ గా. బట్ యాక్చువల్గా నేను ట్రైనింగ్ సెషన్స్ వల్ల హెడేక్ గా ఉంది, ఎందుకు ఆఫ్ చేద్దాము అని కూడా అనుకున్నాను. కానీ బట్ నేను థింక్ చేస్తాను మళ్ళీ. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈయన భవానీ శంకర్ గారు నాకు సెమినార్ చెప్పడం వల్ల నాకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. నాకు కూడా నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఎట్లయినా సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, నేర్చుకునే వాళ్ళకి ఎట్లాగో సబ్జెక్ట్ రాదు, దానికి మనం ఏం చేయలేము. మనం ఓన్లీ ట్రైనింగ్ ఇస్తాము, క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత సెండ్ ఆఫ్ చెప్తాము, అయిపోతుంది అంతే. అంతకుమించి ఏం లేదు. అది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, ఎంత నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేస్తారు, మీరు ఎలా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఇస్తారు, ఎట్లా చెప్తారు ఏంటనేది మీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి. ఆ ఒక్క విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు కూడా నాకు డైలీ ఒక 50 కాల్స్ 100 కాల్స్ వస్తాయండి. సార్ పేమెంట్ చేస్తాం, రిజిస్టర్ అవుతాం అని చెప్తారు. ఎందుకు తొందరపడి ఎందుకు తీసుకుని మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఎందుకు నేను నెగ్లెక్ట్ చేయాలి? అందువల్ల ఏంటంటే అలా చేయను. సో ప్రాపర్గా నేను ఏమేమి అనుకున్నాను చెప్దాం అనుకున్నా అవన్నీ కవర్ చేసిన తర్వాత చెప్తాను. ఇంకోటి కొన్ని చెప్పలేని ఉంటాయి, అవి కూడా చెప్పలేను, ముందు చెప్తున్నాను. మీరు FI to MM ఇంటిగ్రేషన్ అడుగుతున్నారండి. MM నుంచి ఫస్ట్ నుంచి మొదలు పెట్టాలి, మళ్ళీ SD కూడా దానికి లింక్ చేయాల్సింది. కొన్ని ఆర్డర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి, అవన్నీ చేయాలి. సో అది ఎలా చేయాలనే చూస్తున్నాను. అయితే చెప్తాను, లేదు థియరిటికల్ గానే చెప్తాను, మీకు ఆల్మోస్ట్ యూస్ఫుల్ సెట్ అయిపోతుంది. మనకి ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలి. ఎందుకంటే FI to MM ఇంటిగ్రేషన్ లో MM వాళ్ళ రోల్ ఆల్మోస్ట్ 90% ఉంటుంది, FI కన్సల్టెంట్ రోల్ 10 to 15% ఉంటుందంట నాకు తెలిసిన దాని ప్రకారం. ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ దగ్గరే కదా, వెండర్ ఇన్వాయిస్ గూడ్స్ రిసీవ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లియరింగ్ దగ్గరే కదా, అది ఎట్లాగో మీరు మేనేజ్ చేయగలరు. బట్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత గ్యాదర్ చేశాను. దాని ప్రకారం ప్రాపర్గా నేను కొంతమంది మన వాళ్ళు ఉన్నారు రియల్ టైంలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేశాను. దాని ప్రకారం నేను చెప్తాను, ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను నేను. బట్ నేను చెప్తానన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని నేను చెప్తాను, చెప్పలేను అన్నవన్నీ కూడా మీకు ముందే చెప్పాను. అవన్నీ మీరు ఓన్గా ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు ఓన్గా ఎప్పుడు ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేయగలరంటే ఫస్ట్ నేను ఏదైతే మీకు నేర్పించాను ఇవన్నీ ప్రాపర్గా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత రిజిస్టర్గా నేర్చుకుంటారు. అవి చెప్పలేదని వదిలేదు, అది కూడా చెప్తున్నాను. SAP పెద్ద ఓషన్, ఎంత నేర్చుకున్నా ఇంకా మిగిలే ఉంటుంది, అది కూడా చెప్తున్నాను. ఏం చేస్తున్నారంటే అదేదో ఒక కాన్సెప్ట్ కవర్ అవ్వలేదంట అందుకని చెప్పినవన్నీ వదిలేస్తున్నారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి అది? సో బీ కేర్ఫుల్, ప్రాపర్గా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి.
సో నెక్స్ట్ క్లాస్ మండే ఉంటుంది, మండే నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. అయితే కొత్త టాపిక్ ఏం చెప్పాలని మీకు మండే చెప్తాను. మండే మార్నింగ్ బ్యాచ్, ఈవినింగ్ బ్యాచ్ సేమ్ ఒకటే చెప్తాను. సో ఈవినింగ్ బ్యాచ్కి ఏదైతే ఉందో అది మార్నింగ్ ఏ బ్యాచ్కి ఏదైతే చెప్తాను అదే చెప్తాను ఈవినింగ్ బ్యాచ్ వరకు కూడా. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి, బాయ్. గుడ్ నైట్ ఆల్.